இன்னைக்கு வந்து எல் கிளாசிக்கோ ஆஃப் 2026 எல் கிளாசிக்கோ நிறைய பேர் வந்து சதர்ன் டெர்பி எல்லாம் பயங்கரமா கிளாசிக். பட் எனக்கு இன்னும் அந்த எல் கிளாசிக்கோ இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக நான் ஒரு மும்பை இந்தியன்ஸ் டிஷர்ட் போட்டிருக்கேன். ஆப்வியஸ்லி ஜஸ்ட் டு டெடிகேட் டு ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஐடல் சச்சின் தெண்டுல்கர் அவரோட பர்த்டே நாளானிக்கு. ஸோ நான் யோசித்தேன் வந்து சச்சின் பாஜி 53 இயர்ஸ் ஆகுது அவருக்கே. எப்பா சான்ஸே இல்லை. சச்சின் நம்மளோட ஐடல், அவரோட ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் மாதிரி பார்த்ததே இல்லை. 53 இயர்ஸ், ஹாப்பி பர்த்டே சச்சின் பாஜி. இது பீயிங் எ சென்னை ஃபேன், நான் வந்து எம்ஐ போட்டிருக்கேன். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் யூ, பிகாஸ் வி ஆர் லவ் யூ. ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலாம் என்னோட இமெயில் அட்ரஸ் என்ன கேட்டால் sachinraja@yahoo.com, sachinraja@readyfremail.com. ஏன்னா நான் அவ்வளோ பெரிய ஃபேனு. ஏதாவது இன்னிங்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா சச்சின்து? ஜஸ்ட் பிகின், ஏன்னா அவர் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட் பிளேயர். எல்லாரும் ஷார்ஜா சொல்லுவாங்க. ஆஃப் கோர்ஸ் ஷார்ஜா ஒரு நானும் sir. கிரேட் இன்னிங்ஸ், அது அந்த வின்னிங் சைட். பட் பர்சனலி எனக்கு வந்து 1999 India versus Pakistan, Sachin Tendulkar, Wow. last day of the test match, he, after losing 4-5 wickets, மோங்கியோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போடு, he played till the end. இன்னும் ஒரு 2 பவுண்டரி அடிச்சிருந்தானா மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கும். ஒரு கிளாசிக் 140 plus அடிச்சான். We lost that test match by 9 runs. The effort that he put in to win that test match, and then what he would have gone through, அது என்னோட லைஃப்ல மறக்கவே முடியாது. The most unforgettable knock for me from Sachin Tendulkar. பர்ஃபெக்ட் மச்சான், வேற லெவல்ரா. சூப்பர் நாக் அது. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அவனோட bowling எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பொய் bowling வந்து அவன் லெக் ஸ்பின் எவ்வளோ டர்ன் பண்ணுவான். ஐ விஷ் வி ஹேட் ஒரு 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 ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர்ஸ் லைக் தட் இந்த டீம். என்ன அழகான. பட் சச்சினுக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணிட்டு Absolutely. இந்த famous Kolkata test match நம்ம வின் பண்ணது சச்சின் தெண்டுல்கரால தான். அந்த பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் கிரேட். they brought us into the game, but late declaration on day 5, ஒரு 5-6 விக்கெட் போனதுக்கு அப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆகும். சச்சின் தெண்டுல்கர் தான் வந்து 2 கீ விக்கெட்ஸ் எடுப்பான் லெக் ஸ்பின் போட்டு. ஸோ கிரேட் காட் ஆஃப் கிரிக்கெட், காட் ஆஃப் இந்தியா. நானும் ஃபர்ஸ்ட் சீசன் ஃபுல்லா மும்பை இந்தியன்ஸ் ஃபேன் தான். ஏன்னா கிரிக்கெட் பார்க்கறது எல்லாமே சச்சின் தெண்டுல்கரால. அதுக்கப்புறமா தோனி, சென்னை, அதனால சிஎஸ்கே ஃபேனா மாறி இப்போ எங்கேயோ வந்தாச்சு. Yes. So welcome to El Clasico preview. டிஎம்கே vs ஏடிஎம்கே கிளாஷ் மாதிரி. எலெக்ஷன்ஸ் வேறு நடக்க போது. எல்லாரும் ஓட்டு போடுங்க, நல்லா யோசிச்சு ஓட்டு போடுங்க. பட் ஒரு மெகா கிளாஷ் டுமாரோ. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லாஸ்ட் 2 years ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் லேகிங்காக ஆடினாங்க. பட் ஓவர் 6th or 7th மேட்ச் லாஸ்ட் இயர் திடீர்னு ஒருத்தர் டேக் ஆஃப் பண்ணா மும்பை இந்தியன்ஸ். they lost I think 4 or 5 matches in the first 6. அதுக்கப்புறம் சடன்லி பார்த்தோன்னா 6th 7th 8th 9th 10th 11th மேட்ச் எல்லாமே வின் பண்ணிட்டு டாப் 4 போயிட்டாங்க. போன வருஷம் சிஎஸ்கே கீழே தான் இருந்தாங்க பிகாஸ் ஆஃப் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ். ஸோ எல் கிளாசிக்கோ என்ன எதிர்பார்க்குற? அண்ட் ரெண்டு டீமுமே இப்போ கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்காங்க. என்ன எதிர்பார்க்குற? வாட் ஆர் யூ எக்ஸ்பெக்டிங்? I think the first point is யாரு டேபிள்ல எங்க இருக்காங்க அதெல்லாம் முக்கியமே கிடையாது. when it comes to Chennai Super Kings versus Mumbai Indians, it's like India Pakistan of world cricket. ஸோ கண்டிப்பா வந்து யாரு எங்க இருந்தாலும் இந்த மேட்ச்க்கு வியூவர்ஷிப்பும் எதிர்பார்ப்போம், அப்செட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இந்த மேட்ச்க்கு. ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், இந்த வருஷம் கோயின்சிடென்ட்லி ரெண்டு பேரும் ஒரே சிச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் they have 2 wins after 6 games. ரெண்டு பேருக்குமே நீ சொன்ன மாதிரி அந்த டேக் ஆஃப் ஆர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. மும்பை ஏற்கனவே கொஞ்சம் டேக் ஆஃப் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிற போன கேம்ல இருந்து. சென்னை கொஞ்சம் சர்க்கிள். பட் ஸ்டில் இந்த பர்டிகுலர் கேமும் இதுக்கு அடுத்தது அவங்க ரெண்டு பேரும் விளையாட போறாங்க சென்னையில. அந்த ரெண்டு கேமோட ரிசல்ட் எப்படி போறதோ அதுதான் வந்து ரெண்டு டீமோட பொட்டென்ஷியல் டிட்டர்மின் பண்ணோம், எங்க முடிப்பாங்கன்ற டிட்டர்மின் பண்ணோன்றது என்னோட ஒப்பீனியன். தேர்ஃபோர் it's not all lost for either teams. It's going to be a fun-filled and an enthralling game. Yes. லாஸ்ட் இயர் 2025ல நம்ம அங்கே போயிட்டு அவங்க ஆக்சுவலாக ஒன் சைடராக அடித்தாங்க. we just lost 1 wicket. we had 3 spinners in the team. அஸ்வின் ஆடினா, ஜடேஜா ஆடினா, அதுக்கப்புறம் நூறு ஆடினா, 3 spinners. பட் ஒரு ஸ்டுபெண்டஸ் ஃபார்மில் இருந்தார் ரோஹித் அண்ட் சூர்யா. அந்த மேட்ச்சில் 9 விக்கெட்ஸில் வின் பண்ணாங்க. மும்பை கோட்டை அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் சிஎஸ்கே பர்ஸ்பெக்டிவ். பட் ஒன் குட் திங் இஸ் லாஸ்ட் 5 மேட்சஸில் சிஎஸ்கே has won 4. The stats are looking good, but obviously it's a big day for both teams, correct? Yeah. Runs on board is going to be the key. Wankhade, என்னதான் பண்ணாலும் it's going to be a lot of runs.
தயவு செஞ்சு இந்த வாட்டியாவது டாஸ் வின் பண்ணா பேட்டிங் எடுங்க. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஹேஸ் எவ்ரிதிங் ரிட்டன் அகேன்ஸ்ட் தெம் இஃப் தே சேஸ். ஸோ டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங் யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா பெரிய அட்வான்டேஜ் ஃப்ரம் தி ஆன்செட். So Kandipa, it's going to be a high scoring game. It's going to be a lot of fireworks, and I think the teams are pretty equally matched in terms of their firepower. Given that, despite Mumbai having a lot of superstars, I think some of them are out of form. Chennai Super Kings has a lot of things going. அந்த கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் கரெக்ட் பண்ணாங்கன்னா they should be really there. ஐ திங்க் இந்த வருஷம் ஆக்சுவலாக வான்கடேல சேசிங் டீம்ஸ் 2 வாட்டி வின் பண்ணிட்டாங்க. ஜஸ்ட் கோயிங் பேக் டு யுவர் பாயிண்ட். அண்ட் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வாட்டி வின் பண்ணிட்டாங்க. பிட்ச் நம்பர் 7 தான் திருப்பி கொடுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது கண்ணா பின்னான்னு ரன்ஸ் வரும் அதில். பொட்டி கிரவுண்டு, சின்ன கிரவுண்டு, ஸ்பின்னர்ஸ் அவ்வளோ எடுப்படுவாங்களா தெரியல, ஓவரால் நம்ம மும்பையில். ஸோ டாஸ் பிக் ஃபேக்டர், பட் ஐவ் சீன் அ லாட் ஆஃப் கேப்டன்ஸ் சேசிங். பக்கத்துலேயே சமுத்திரத்துக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கு. ஸோ டியூ நிறைய வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் அகெயின் ஐ எம் வித் யூ, வித் த ஸ்டாட்ஸ் வாட் வி ஹேவ் அண்ட் வாட் சிஎஸ்கே ஹேஸ் lacking, with the chasing power. I would bat if I was Ruturaj and won the toss. I would actually bat, but you never know, right? Yeah, see, statistically பார்த்தா கூட ஆக்சுவலா சேசிங்ல தான் நிறைய செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் 230 கிட்ட இருக்கு. 220 230 கிட்ட இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் 210 215 அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா வந்து ஆன் பேப்பர் பேட்டிங் செகண்ட் வித் த டியூ எக்ஸெட்ரா 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 இஸ் டெஃபினெட்லி அட்வான்டேஜஸ். பட் it's a high things, a lot of things at stake. Top teams in terms of history at on clash. So kandipa on the pressure, scoreboard pressure, those things will come into equation. Adnal da batting first and solran. Correct. And there was also a stat that 200 plus அடிச்ச டீம் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணதுலேயே சிஎஸ்கே தான். 23 times they have defended and Mumbai 19 times defendedனு. பட் ஐ திங்க் ஒரு 220 ப்ளஸ் ஸ்கோர் அடித்தா ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபேக்டரில் டு டிஃபெண்ட் தட். ஆப்வியஸ்லி லைக் யூ செட், ஸ்கோர் போர்ட் ப்ரெஷர். ஒரு செகண்ட் ஆடும்போது யூ ஆர் ஆப்வியஸ்லி அண்டர் லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர் தட் யூ won't have when you play first. சிஎஸ்கேவோட பவுலிங்கும் அப்படி தான் இருக்குது. வேர் ஒரு 2-3 சைலண்ட் ஓவர் போட்டுனா there is a very big chance of required run rate going up and the batsman making mistakes. Yeah. See, but India versus England match was NEQ. I'm not even going to the IPL games. India versus England game. எதுக்கு அங்க போறோம்னா Bumrah ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு, மும்பை சைடுல இருக்கு. So India versus England game 240 plus அடிச்சு we just won barely. அந்த Bumrah ஒரு ஃபேக்டர் இருந்தனால மட்டும்தான் இந்தியாவில் வின் பண்ண முடிஞ்சது. Though India was on paper very very solid. And the factor திருப்பி இருக்கு. So Mumbai will also definitely look to bat first, put a lot of runs, use Bumrah and use some of the other bowlers who are coming into form. Ashwini Kumar, கீழ்ச்சி எடுத்து தான் போன கேம். So they will definitely try to bat first, put runs on the board and put Chennai Super Kings under a lot of pressure. Yeah, the only issue for me, and why I'm giving Mumbai an edge tomorrow, another MI t-shirt வாங்கியிருக்கேன். நம்ம யூஎஸ்லேருந்து ரொம்ப கஷ்டம். நாங்கள் வந்து நியூயார்க்கில் இருக்கோம், பட் எம்ஐயை சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. அங்கே டெக்ஸஸில் இருந்துட்டு டிஎஸ்கே சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. பட் அகைன் எனக்கு இந்த இன்ஜுரி ஃபேக்டர் அண்ட் மாத்ரி கோயிங் அவுட், திருப்பி ஒரு நல்ல செட்டில் ஆயிருந்தோம். வேறு கலீல் வெண்ட் அவுட், அதனால் நம்ம லாஸ்ட் மேட்ச் chops and changes இருந்தது. இந்த மாதிரி both teams have had a lot of chops and changes, to be frank. Mumbai has played 20 of their players that are there in the squad in the first 6 matches. 20, 20 பேர் ஆடிருக்காங்க. Chennai Super Kings has played 18 of their players overall squadல இருக்கிறவங்க. Means that both teams are not settled. நான் கூட Bombay, even though they won the last match, I won't say that பெரிய டீம், ரொம்ப மொமெண்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மொமெண்டம் இருக்கு கண்டிப்பா. பட் ஆனா I don't consider them a big threat, at least for tomorrow, from what they've been having the last 6 or 7 matches. Yeah, absolutely. நீ வந்து if you take திலக் வர்மா வந்து கொஞ்சம் early அவுட் ஆயிருந்தா அப்படின்னா அந்த கேமும் மும்பை காலி தான். பெருசா ஒன்றும் அவங்க வந்து இட்ஸ் நாட் a great
you know, yeah, they won by what, 100 runs, 99 runs. Tilak Verma beats Gujarat Titans. Na kadsila headline vandadu because Tilak scored Yeah. one run more than Gujarat did all together. But Tilak Verma அன்னைக்கு அடிக்கல, அவுட்டா இருந்தா ஒரு 120 130 இன்னிங்ஸ் தான் ஆயிருக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு. ஸோ அதனால சூரியகுமார் யாதவ் இஸ் நாட் இன் ஃபார்ம். ஹார்திக் பாண்டியாக்கு பேட்ல பால் பட மாட்டேங்கிறது ஒழுங்கா. I don't know if Rohit Sharma is playing tomorrow. They brought in an opening batsman who's a Vidarbha Ranji Trophy player. He's not a big T20 player by the looks of it. Statistically ஒன்றும் பெருசா இல்ல. So they have things going, and they are now also confused with who to go with, Quinton de Kock or Ryan Rickelton. The way season started, Ryan Rickelton looked like he's never going to move aside. பட் திடீர்னு குவிண்டன் டிகாக் வந்து அவன் 100 அடிச்சான். போன மேட்ச் குவிண்டன் டிகாக் அடிக்கல. ஸோ இப்போ அவங்க ரயன் ரிக்கில்டன் ஆடுவாங்களா நாளைக்கு, குவிண்டன் டிகாக் ஆடுவாங்களான்னு தெரியல. ஸோ லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் தேர் despite Mumbai winning. So you're absolutely spot on with the fact that Mumbai Indians can also be under a lot of pressure given the high stakes. Yeah, yeah, yeah. I mean, the first 6 or 7 matches, we all saw the Indian T20 World Cup winning team players not performing at all. எல்லாருமே வந்து பயங்கர மேபி பிகாஸ் ஆஃப் அவங்களோட யூனோ டயர்ட்னஸ்ஸாக என்னன்னு தெரியல. மென்டலி தேவர் கைண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் தெரில. பட் 6வது 7வது மேட்ச்க்கு அப்புறம் நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் ஃபார்மில் வந்துருக்காங்க. ஏன்னா ரிங்கு சிங் ஒரு சூப்பர் நாக் அடித்தான். அந்த பக்கம் வருண் சக்கரவர்த்தி திடீர்னு ஒரு சூப்பர் ஸ்பெல் போட்டான். ஒரு மேட்ச் வினிங் ஸ்பெல் 3 for 14. பும்ரா ஸ்டார்டட் bowling வெல். ஒரு விக்கெட்டு அந்த ஓப்பனிங் பால்ல எடுக்கிறான். அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், திலக் எல்லா செஞ்சுரிஸ் அடிக்கிறாங்க. ஸோ is this the time where the big guys step up for the teams, especially somebody like Sky, or step up திடீர்னு பண்ணிட்டு they'll the winning stakes நிறைய இருக்கு. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே உதவுமா இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கு? பிகாஸ் இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து லாட் ஆஃப் அன்கேப்ட் அண்ட் நான் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் டீமில் இருக்கிறவங்க தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். Yeah. So Kandipa Sky is out of form, and he's a class player. We've seen so over so many years. He's going to start performing at some stage. When New Zealand series Munadi, he was struggling. The New Zealand series, he kind of single-handedly won games for India. And then he's been having a little bit of a low time. So definitely Sky வந்து ஃபார்ம்க்கு வந்து ரன் அடிக்கிறதுக்கு, பெருசா ரன் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. I mean, it doesn't matter even if he does that against Chennai Super Kings. It's okay as long as the other player from Chennai Super Kings, Ruturaj Gaikwad, also fires. So it'll be a double feast for all the fans. It's going to be a great game, and all the important players from either sides are also firing. அதோட ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீஸ்ட் யாருக்கு கிடைக்கணும், யாருக்கு வேணும்? லாஸ்ட் 6 மேட்சஸ் சிஎஸ்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணதுல நிறைய பேரை நிறைய ஆப்வியஸ்லி கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ருத்துராஜ் நாட் பர்ஃபார்மிங், ஆப்வியஸ்லி டூபே இந்தியன் பிளேயர், அவனும் பர்ஃபார்ம் பண்ணல. நிறைய பேர் வந்திருக்கு. யாருமே ஃபர்ஸ்ட் 6 or 7 மேட்ச் சாம்சன் பற்றி பேசவே இல்லை. ஹிஸ் பின் குவாய்ட். ஒரு 2 குட் நாக்ஸ் இருந்தது. பட் மற்றபடி ஹி ஹாஸ் சம் வீக்னஸஸ். ஒரு ஒரு இன்ஸ்விங்குக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே ஆடுறானா, there's some technical issue. யாருமே சாம்சன் பத்தி பேசலையே. are they just saying okay first year மச்சான் விடு மச்சான் அப்புறம் பார்த்துப்போம்? obviously he played a fantastic century ஒன்னு அடிச்சான். பட் சாம்சன் பத்தி நம்ம குரூப்ல ஆகட்டும், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஆகட்டும், யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்களா. அவன் அவுட் ஆனா கூட சரி மச்சா விடு, சாம்சங் போயிட்டான், நெக்ஸ்ட் வரட்டும். ஆனா ருத்ராஜ் அவுட் ஆனா அப்பா காது கிழியே கத்துறாங்களே. அது ஏன்னா சாம்சன் நடுல வந்து ஒரு 100 அடிச்சான், இன்னொரு மேட்ச்லயும் ஒரு 48 அடிச்சான். ஸோ ஓரளவுக்கு ஹீ ஷோன் தட் ஹீ கேன் பிளே அண்ட் ஹீ இஸ் தேர் அபவுட்ஸ். அதனால அதோட பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு இருக்குல்ல. துபே நீ சொன்ன மாதிரி, ருத்துராஜ், பிரெவிசே இன்ஃபேக்ட் 3 கேம் வந்திருக்கான். ஆனா இது வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசா கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லை. சில டைம் எனக்கு ரோல் கிடைக்கல. ஆனால் நமக்கு டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குன்றதுனாலையும், சஞ்சு சாம்சன் 2 கேம்ல நடுவில் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான்றதுனாலையும் தான் சஞ்சு சாம்சனை பத்தி இப்போ நிறைய பேச்சு வரமாட்டேங்கிறது. பட் இன்னும் 2 மேட்ச் விளையாடலன்னா மொத்த டீம் பத்தியும் பேச்சு வரும். அதுல சஞ்சு சாம்சன் will not be left out either. Yeah, that's true. I hope சஞ்சு சேட்டா அவனோட நல்ல கிரவுண்ட் ஆக்சுவலாக மும்பை. ஆக்சுவலி ருத்துக்கு ஆக்சுவலாக பர்ஃபெக்ட் விக்கெட் இது. கொஞ்சம் திருப்பி ஃபார்முக்கு வர ஹோப்ஃபுல்லி ருத்து சஞ்சு காம்போ ஒர்க்ஸ் அவுட் டுமாரோ. ஏன்னா we are actually totally dependent, to be frank, on the opening partnership. கொஞ்சம் ஒரு 30 40 50 ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவரில் ஒரு 60 for 0 or 1 இருந்தால் I think we'll have a strong foundation for us to play after that, right? I mean, obviously others coming in and chipping in, right?
Yeah, absolutely. Opening partnership and how they use power play is extremely important. ஒரு 60-70 ரன்ஸ் பவர் பிளேல வரணும். விக்கெட் போலன்னா கிரேட். விக்கெட் போனாலும் ஒன்றுக்கு மேலே போகக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா தே நீட் டு பில்ட் ரீபில்ட் பண்ணும்போதும் தே ஷுட் ஸ்டில் ஸ்கோர் அட்லீஸ்ட் அபவுட் 9-10 ரன்ஸ் per over, and then they'll set it up with wickets in hand for the last 5 overs to tee off and get to a 230 plus sort of score. யார் பண்ணாலும் அதான் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஆயுஷ் மாத்ரே வாஸ் ஆல்சோ இன்ஜர்ட். அதனால ஏதாவது ஓப்பனிங் காம்பினேஷனை ஃபோர்ஸ் பண்ணி மாத்துவாங்களா என்னன்னு தெரியல. வில் ஊர்வில் பட்டேல் ஓப்பன், வில் ஹீ கம் இன் டு பிளே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆயுஷ் மாத்ரே? அதுவே ஃபர்ஸ்ட் தெரியல. Depending upon who replaces Ayush Matre, certain things can change. This sometimes in the Murray injury when can be a blessing in disguise for some individuals, also for a team. You hope that is what is going to happen for Chennai Super Kings tomorrow. Yeah, yeah. Since we are talking about injury, I had a question, and I wanted to discuss. I mean, there's been a lot of injuries not only in CSK but TSK, JSK. எல்லா SKன்னு போட்டு வந்தாலே ஒரு இன்ஜுரி படலமாவே இருக்கு. we have seen MLCலயும் பார்த்திருக்கோம், SA T20லயும் பார்த்திருக்கோம். They had about 28 injuries in the last 1 or 2 years. SK franchiseல இன்ஜுரி மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி நிறைய பேசியிருக்காங்க. ஃபண்டாஸ்டிக் வியூஸ். இன்ஜுரி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பிளேயர்ஸ் பிளேயர்ஸ் பின்னாடியே போவாங்க. ஹவு டு தே லுக் ஆஃப்டர் த பிளேயர்ஸ் ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட். ஒரு ஹோல் சீசன், ஒரு 24/7 ஹோல் சீசனும் தே கீப் கோயிங் பிஹைண்ட் த பிளேயர்ஸ். நிறைய பேர் பேசி பார்த்துருக்கோம். when a captain does not perform, captain is kind of okay, எடுத்துடுறீங்க நெக்ஸ்ட் சீசன் போடுத்து நெக்ஸ்ட் வேற கேப்டன் வரா. when bowler is not performing, you're dropping the bowler and picking somebody else. But if a physio or an injury management team does not perform well, is there a chance that they can be fired or serve? இது பேத்தலா இருக்கு. The way obviously injury can happen to anyone now the game, but bone injury இருக்கு plus hamstring kind of injury where உன்னோட strength training சரியில்லையா. There's a lot of aspects going around injury management, especially with CSK, because CSK is the only team where almost 8 or 9 players have been injured this season. ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர்னு எப்படி பார்க்குற இன்ஜுரி மேனேஜர் சாகர்ஷ்லாம் எப்படி பண்றா? லைக் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு த ஹோல் சீசன் கீப்பிங் ஃபிட். ஆஸ் அ பிளேயர், வாட் டு தே டூ அண்ட் what is this? I mean, why is there's so many injuries with CSK alone? I think it's definitely got to do with the workload and recovery management and how you take care of your diet, etc. It's a combination of everything. These guys that we're talking about have a heavy workload. They play almost the entire year. Is Ayush it the Mathur. same thing for all the other teams? I mean, obviously, I It heard differs. that RR has a fantastic injury management because they kind of look after you the whole 12 months, not just the 2 or 3 months of IPL. Anike KTR தெரியல, but uh, Yeah. strength training and other things totally, எங்கேயோ மிஸ் ஆகுதோன்னு நினைக்கிறேன் நான். Yeah, I did hear from a couple of people and other videos that they do follow through with other physiotherapists where the core players are playing, about their current state of affairs and keep an eye on their progress, how he started a particular tournament, how he ended, etc., etc. So அந்த அளவுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோ இல்லை எந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் தானோ அந்த அளவுக்கு if they have the budget, visibility and authority, they may be able to do it. We don't know the details of the extent to which these people are, what is their job description? We don't know. I think Yeah. most of what you're calling is beyond their job description, whatever the other people are doing. Because technically, when you have a franchisee, they'll be responsible for when they come in, how they play the tournament, how they exit, how their workload and everything is managed during the tenure of that particular tournament. But anything that they do beyond will definitely be on either the franchisee's personal interest and investment and things like that. The Chennai Super Kings எவ்வளோ பண்றாங்களான்னு தெரியல. But definitely the fact that so many Super Kings are constantly injured tells you some sort of a story. Yeah, I think there's a big disconnect. All these franchisees are obviously owning not only one club in India, but all over the world. End to end, திருப்பி எம்எல்சியில் வருவாங்க, எம்ஐ நியூயார்க்கு, திருப்பியும் டிஎஸ்கே, திருப்பியும் டிசி, திருப்பியும் இதுன்னு எல்லாரும் அவங்களே தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ எண்ட் டு எண்ட் விசிபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் மிஸ்ஸிங்.
but I really hope this stops because it is really disheartening to see when CSK wins a couple of matches, beautifully played, but then one injury puts the team under pressure. Pudu aalu varanga, pudu aalunga. Every match, there's like two or three new guys playing, and that has been one of the disadvantages, I would call. What is happening within Chennai camp, and it's very very difficult for me to say that CSK will be in top four now because of all these chops and changes. We'll talk about the team next, but chops and changes நிறைய இருக்குல்ல. I mean அது வந்து ஒரு டீமோட வளர்ச்சியை தடுக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன். Yeah, definitely. Because the way, especially Ayush Mhatre was playing, nobody wanted him to get injured. Nobody wanted him to be out of the team, and he's been scoring consistently. And the one match RCB against Tavaramati, Ella match he's been scoring runs. So, even if Mahendra Singh Dhoni comes into the equation in place of Ayush Mhatre, we cannot be guaranteed that it will reflect in the results. There's a lot of other things that can go right for Chennai Super Kings if MSD comes into the playing 11 or as an impact sub. But definitely, Ayush Mhatre, being injured is forcing the team to make more changes to the combination, and that's not going to help. However, the optimistic side of the team and the management and the fans should tell you that it's an opportunity for somebody else. There are questions as to why Nurul Patel was not in the playing 11 from day one. It could have been because they were forced to expose the expensive buys of Karthik Sharma and Prashant Veer earlier. But Urul Patel showed tremendous potential, probably equal or somewhat more than even what Ayush Mhatre did at the end of the season. So it might be a great opportunity for him to come in. And even if they don't pick him, and let's say they go back to a Karthik Sharma or a Prashant Veer, they are still great players with super potential. That's why they bought them for so much. They may come good as well. So that is how an optimistic fan, the team management and the players should look at it. It's not something that you can change, you can do anything about. So you have to look at it with a way forward and optimism. Yeah, I agree. I mean, I think hopefully the injury stops and we can at least play the next seven matches almost, with no one getting injured. But captains not performing. I mean, ருத்ராஜ் பத்தி நம்ம நிறைய பேசிட்டோம். அந்த பக்கம் பார்த்தா பராக், இந்த பக்கம் பார்த்தா ரஹானே, நம்ம தலைவர் ரிஷப் பந்த். All the bottom five teams, the captains have not been playing well. Parag is an exception because அவன் ஆடவே மாட்டான், பட் மற்றவங்க ஆடி கொடுக்குறாங்க அவனுக்கு. bowlers today won it for Parag. But apart from that, captains perform பண்ணலனா team morale down ஆகுமா? Because we have seen the last four or five teams, பாட்டம்ல இருக்காங்க. எல்லாரும் கேப்டனும் கேவலமா ஆடிட்டு இருக்காங்க. அந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா நம்ம தலைவர் பட்டிடர் ஆகட்டும், ஸ்ரேயஸ் ஆகட்டும், வேற லெவல்ல ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் கில் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் இஸ் பிளேயிங் வெரி வெல். இஷான் கிஷனும் நல்லா ஆடிட்டு இருக்கான். டாப் டீம்ஸ், டாப் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டீம்ஸ்ல கேப்டன்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்மிங். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஒரு மேஜர் ஃபேக்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கு கேப்டன்ஸ் கிட்ட. அட்லீஸ்ட் ருத்ராஜ் ஒரு மேட்ச் நான் பார்த்தேன். ஹி வாஸ் குட். இன்ஃபேக்ட் இஷான் கிஷன் கேவ் அப் இஸ் கீப்பிங் ஜஸ்ட் டு பி நெக்ஸ்ட் டு த bowlers and talk to the bowlers because he has that inexperienced bowling attack. அதனால பக்கத்துல இருந்து பேசினா நல்லா இருக்கும்னு ஒரு மேட்ச் நல்லா பேசினா ருத்ராஜ். பட் இன்னும் கூட அந்த ஹோல் டைனமிக் ஒரு எனர்ஜி வரலன்னு தான் எனக்கு தோன்றுது. அண்ட் கேப்டன் பர்ஃபார்ம் பண்ணா டீம் பெட்டரா இருக்குமா ஜென்ரலி ஓவரால்? Absolutely. Captain perform panna, he obviously immediately gains respect. And captain சொல்றதையும் செய்வாங்க, சொல்லாததையும் அவர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணான்னு தெரிஞ்சுட்டு செய்வாங்க. தி எனர்ஜி வில் பி ஹை. கேப்டன் கண்டிப்பா சயின்டிபிக்லி கேப்டன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணா டீம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. பட் அதே நேரத்துல கேப்டன் பர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா, நீ போகும்போதே கேப்டன் பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போனா, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மாதிரி ஒரு டீம்ல இல்ல ஆர்ஆர் மாதிரி ஒரு டீம் எடுத்துக்கோங்க, இன்னைக்கு வின் பண்ணது கேப்டன் பர்ஃபார்மே பண்ணல, பட் தேர் டூயிங் பிரிட்டி வெல். ஸோ எல்லாமே எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வர்றது தான். The players, all these teams have number of match winners, and it's a 20 over format. Sometimes some individual brilliance can just win you the game. They can be self motivated, not really depend on a lot of, yes, it's a team game at the end of the day, but sometimes some individual brilliance from a match winner, other match winners can still help you win the game. ஸோ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நாளைக்கு மேட்ச் போகும்போது ஐ டோன்ட் திங்க் யூ அண்ட் ஐ ஆர் எனிபடி வில் பி ரியலி அப்செட் இஃப் ருத்துராஜ் ஃபெயில்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் திங்கிங் தட் த மேட்ச் இஸ் ஓவர்.
That is the situation we have been pushed to. So it's okay. They still need to pull themselves up and somehow win. But captain not performing is definitely a thing to be very worried about. Not that Hardik Pandya, the captain of Mumbai Indians, is performing great either. He had a great spell, for once in the last game, opening the bowling. But other than that, he has not performed anything that is really noteworthy in this series either. Exactly, and that proves why they're still in the bottom five. So yeah, yeah. To me, கைசியா ஆஹாத் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம மராட்டி பேசலாம். But let's actually dig dive into the team. Let's start with Mumbai Indians. Any changes in MI, and obviously நம்ம இவரு உள்ள வராரு. Comparatively, you have Will Jacks coming in. வந்துட்டாரு, and I think he's ready to play தான் நினைக்கிறேன். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி ஐ திங்க் 2 ஸ்பின்னர்ஸ் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் மும்பை கிரவுண்டில். பிகாஸ் ரொம்ப பொட்டி கிரவுண்ட். ஸோ கசன் ஃபார் தலைவர் அவுட் ஆயிட்டு வில் ஜாக்ஸ் வந்து ஐ திங்க் தட்ஸ் ப்ராப்ளி த ஒன்லி change that I see, from a Mumbai perspective. What is your thoughts, with MI Yeah, team? if Rohit Sharma is fit, he comes straight into the team. Yep. That's one change. Malwar They will instead of make if Malwar. he's fit. I do hear that he might be fit for tomorrow's game and he might come in. That's a straightforward change they will make. Will Jacks instead of Gazanfar might come in for both his batting and an extra option of off spin. அது வந்தாலும் நல்லா இருக்கும். மற்றபடி I don't think they're going to make any changes because they got their combinations right. It's also a possibility that they may not make any changes between Will Jacks and Gazanfar for the fact that they have won. Sometimes நீ இந்த காம்பினேஷன்ல வின் பண்ணிருக்க, இவ்வளவு கன்வின்சிங்கா வின் பண்ணிருக்க, it could be superstition, you call it whatever, but they may not change either. But I don't think Rohit Sharma will fall into that bracket. If he's fit, he comes in. Other changes could be subjective. That's true. I know somebody was saying drop Sherf and Rutherford and take Will Jacks. That's the Petalan edition. I think the only change I see is Gazan for Will Jacks, just because again lot of right-handers team இருக்காங்க. Obviously, so அதனால தான் நீ சொன்ன மாதிரி they will keep playing Gazan for தோன்றுது. But if Will Jacks comes in, I think he has to probably make way, unfortunately. Also because CSK team, believe it or not, are good players or spinners. So 8 over spin போடுவாங்களான்றது ஒரு டவுட். ஸோ வில் ஜாக்ஸ் நடுவில் சும்மா 2 ஓவர் போட வச்சுட்டு அஸ்வினி குமார் அண்ட் அதர்ஸ் வச்சு பட் இந்த டீமில் போலிங்னு பார்த்தேன்னா கொஞ்சம் ததிங்கினத்தான் தான் இருக்கு இல்லை மும்பை. அஸ்வினி புது பையன் நல்லா போடுறான். பட் ஆப்வியஸ்லி பும்ரா அந்த 4 ஓவர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் கிரிஷ் பகத், சப்போஸ் வில் ஜாக்ஸ் வந்தால் வில் ஜாக்ஸ் ஒரு கசன் ஃபார் Santner, Hardik. So it's not looking like a super scary attack like what other teams are like Delhi or Punjab லாம் வந்து போத்து ஏத்துன்னு ஏத்துவானுங்க. ஸோ பும்ராவை 4 ஓவர் தவிர மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் சுமாராக தான். ஐ திங்க் வி ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் lot of those overs. It's not looking like a very, very, very. It looks like a very average bowling attack to me. I think it's the same for both the teams because both the teams had a plan A when they started the tournament. Mumbai thought, Trent Bolt and all will work really well. It did not. So both of them are operating on plan C, plan B, whatever you want to call it. So neither of the bowling is looking great because of the fact that Chennai started with very, very low expectations and their initial performances were very bad with the bowling. It looks a lot better right now. Mumbai Indians had great bowlers to start with on paper. They did not perform, and then the combinations that they've reflected in the last game has actually started working for them. So it is looking better, as well to an extent. But both the teams are actually going to struggle, and Chennai Super Kings bowling they will still struggle if they don't go back to an Akhil Hussain. It's going to be even a bigger problem for Chennai Super Kings bowling than Mumbai Indians if they don't fall back to Akhil Hussain. I don't think Achilles is going to play tomorrow. Again, going back to why Mumbai or Potti ground and not too many spinners will play. Last time we have seen so many spinners getting hit for like 12 or 13 runs per over. But that brings a good point. நான் எனக்கு என்னமோ திடீர்னு அவன் போல்ட்டை கொண்டு வருவான்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நாளைக்கு கொஞ்சம் ஸ்விங் பண்ண மாட்டேங்கிறான் போல்ட். பட் கசன்ஃபர், இஃப் வில் ஜாக்ஸ் இஸ் நாட் ஃபிட், கசன்ஃபரை தூக்கி போல்ட்டை கூட கொண்டு வரலாம் திடீர்னு. பிகாஸ் போத் சாம்சன் அண்ட் ருத்துக்கு ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் இன் ஸ்விங்கர்ஸ் கொஞ்சம்
பார்த்து தான் ஆடுவாங்க, ஸோ யூ நெவர் நோ வாட் மும்பை இந்தியன்ஸ் வுட் டிசைட், பிகாஸ் போல்ட் I டீம். doubt because clearly Trent Bolt looked like he's lost his ability to bowl quick or trouble batters. And the நீ என்னதான் ஸ்விங் பண்ணா கூட ஓரளவுக்கு பேஸ் இருந்தாதான் இட்ஸ் கோன் ட்ரபிள் தீஸ் பேட்டர்ஸ். தீஸ் ஆர் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஹூ பிளேட் ஃபார் இந்தியா. சாம்சன் பிளேஸ் ஃபார் இந்தியா. அந்த பேஸ் இல்லைன்னா இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஜஸ்ட் பிகாஸ் அந்த ஸ்விங் இருக்குன்றதுனால மட்டும் அவங்க அவுட் ஆயிடவும் கிடையாது. பட் யூ நெவர் நோ, தே மே டூ இட். பட் ஐ டவுட் தே வில் பிகாஸ் தே ஃபவுண்ட் அஸ்வினி குமார். And the good thing about Ashwini Kumar is he's proven that he can be consistent. He did that through the second half of last season. He bowled really well his heart out and he took a lot of wickets. Now again, he started off really well. So I think they will probably just stick to the same combination. We'll have to Yep. wait and see. Ashwini Kumar is a fantastic bowler, but நிறைய runs leak பண்ணுவான். We have seen, him leaking runs. Actually, கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 6 ஓவரில் பும்ரா obviously I think he'll take the new ball again நினைக்கிறேன் நாளைக்கு, just to give that edge. ஒரு ருத்து or சாம்சன் விக்கெட் எடுத்தா ஒரு ஹியூஜ் திங் ஃபார் எம்ஐ டுமாரோ. ஸோ Yeah. அவன் ஓப்பன் பண்ணுவான். பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் ஒரு 4 ஓவரில் கொஞ்சம் அடிக்கணும். ஐ திங்க் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக ஆடணும்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் திங். பட் கம்மிங் பேக் டு சிஎஸ்கே டீம், அங்கே பார்த்தா ஒருத்தன் ரொம்ப அமீர் கான் மாதிரி, ஹே கியா போல்தி தூ சுன் சுனா ஆதிகா எம்எஸ்டி அப்படின்றானுங்க. எம்எஸ்டி வந்து நேற்றுக்கு கீப்பிங்லாம் பண்ணியிருந்தான் சூப்பராக. அண்ட் ஐ திங்க் ஹீ லுக்ஸ் டு பி ஃபிட் டு பிளே. Just உன்னோட தாட்ஸ் சொல்லு டீம், அண்ட் I'll tell my thoughts about the team. And there's also news that Spencer Johnson is also fit and ready to play. Urvil obviously is fit to play. So there's a lot of players who are ready to play, but we just need to see which players fit into the team well and what are all going to be the changes for tomorrow. Yeah, I don't think Chennai Super Kings has a problem with their pace attack right now. Honestly, Spencer Johnson, yes, the name sounds good. Left arm fast bowler, foreign player. But நமக்கு வந்து with the way Anshul Kamboj has been bowling, he's got like the top number of wickets in the tournament at this point. Probably has the purple cap. I don't have the numbers in front of me. He's been among wickets. He's been bowling really well at the death. Jimmy Overton has been bowling the hard length and he's giving his heart out. He's doing really well. Gurjapneet Singh silent up. Nobody is noticing. He's not picking up. He's not looking flashy, picking, clocking 150 or picking a couple of wickets here and there. He's not cartwheeling the stumps, but he's silently doing a good job. With these three, I think we are doing a pretty good job. And Mukesh Chowdhury came in for Khalil Ahmed and also did a pretty good job despite going for some runs. He's always going to go for runs, but he picked up a couple of crucial wickets. So I don't think they have a need to change the bowling combination. If a Spencer Johnson was an Indian and he was fit, maybe I'll be tempted to bring him in place of Mukesh Chowdhury. But because he's a foreigner, and if you bring him in, you'll have to again fiddle with your other combinations. You have a Brevis you can't leave out. Noor has been bowling decently well. You want to give him the confidence and continue to have him. You need that variety. So Noor Ahmed, with a lot of left-handers in Mumbai Indians also. So Noor Ahmed will be definitely there. Then Overton, is your superstar player for the season. Whether we'd have started on that note or not, we don't know. Akil Hussain, Matthew Shot, ரெண்டு பேரையும் விட்டுட்டு ஸ்பென்சர் ஜான்சன் எடுத்துட்டு வருவாங்களான்னு கேட்டா எனக்கு தெரியல. I don't think they will do that because they will lose out a little bit on the bowling option as well. So on the batting option, rather. Matthew Shot can bat. Akil Hussain can bat a bit. Spencer Johnson is not much of a batsman, pure bowler. Already you have a couple of left-arm seamers in Gurjapneet and Mukesh. So அந்த சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களா எனக்கு தெரியல. I think your team is based on Dhoni not playing, But if Dhoni plays and he's fit, I'm very sorry to say, but Urbil might miss out because Matrik Badla Dhoni kondu vandu, obviously ஒரு மேட் ஷாட்டை தூக்கிட்டு you'll probably have to play somebody like a Spencer Johnson, just because அதே மாதிரி you can take off one of the pacers. Gurjapneet இருக்கா, முகேஷ் இருக்கா, முகேஷை தூக்கிட்டு that's probably what might happen. ஊர்வில் உள்ள வர சான்ஸ் இருக்கு. தோனி ஃபிட்டா இருந்தா there's going to be some confusion because Sarfaraz can play number 3 if Dhoni it comes in instead of Matre, because தோனி தான் டிசைட் பண்ணும். அண்ட் ஐ திங்க் அவன் என்னமோ ஆடுற மாதிரி தான் தோன்றுறது. தோனி
ஆடலனா சிம்பிள் மேட்டர். Urvil will come for Matre, and I still think Spencer Johnson might play because obviously we don't have a ஒரு ஃபியரி பேஸ் அட்டாக் இந்த ஓப்பனிங் ஸ்பெல்ஸ்ல. முகேஷ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது. I don't think he has that capacity to open CSK. 2 விக்கெட் எடுத்தான். பட் ஆப்வியஸ்லி நாளைக்கு பார்க்கணும். பொளந்து கட்டிடுவாங்க அவனெல்லாம். குவிண்டன் டிகாக் மாதிரி ஒரு ஆள். I hope Akhil plays, but I don't think Akhil is going to play tomorrow because you don't want two spinners in Bombay இந்த மாதிரி தான் தோன்றுது. ஸோ ஒரு 8 or 9 வரைக்கும் பேட்டிங் இருக்கு. அண்ட் தலை வந்தார்னா அது வேற லெவல்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, yeah. I think பிகாஸ் these decisions are simply based on how fit Dhoni is. Is he available to keep, or is he going to be looked at as an impact batter alone? That is one factor. And how good Spencer Johnson is if he's available. How good has he been bowling in the nets? And let's be very honest. Mumbai there are a lot of India national senior team players, right? You have at least 3 or 4 of them. Rohit Sharma is still playing international cricket for India. There is Tilak Verma, there is Surya Kumar Yadav, there is Hardik Pandya. Spencer Johnson is not a regular bowler in the Australian international team either. So we're talking about a good first class bowler from Australia bowling against the top international India batters. So I don't see it as a great plus for a CSK. Especially with the fact that he's just coming out of an injury. So on the risk எடுக்கணுமான்னு கேட்டா, I would probably not prefer unless he's looking lethal in the nets and troubling all the CSK batters. I don't think we should make that change, Chennai Super Kings. But you never know, what the think tank will think. And MS Dhoni for Aish Matre as an impact player could be a straightforward sub if he's fit to play the game. If to he's play. absolutely fit, he might come in to keep. My Yes, ideal scenario will be if he's super fit, ready to keep. He comes in, he keeps wickets. Sanju Samson takes the field, and Dubey is the impact correct. player. That'll be the best பைசா combination that you can have for the team. Ana Urvil Patel Pau. Yes, I know. Yeah. Again, let's see. It's all dependent on MSD because I think we still need MSD. நம்ம சொல்றோம் இப்பெல்லாம் வந்து MSD தேவலடான்னு. பட் so many matches that we have seen, even with SRH, 10 ரன் தோத்தோம். ஒரு MSD மாதிரி ஒரு பேட்டர் இருந்தா, ஈவன் லாஸ்ட் இயர்லாம் பிச்சு உதறிட்டான். டு பி ஃப்ராங்க் 160 ரன் தான் அடிச்சான். பட் ஹி பிளேட் சம் ரியலி குட் நாக்ஸ். LSGயோடலாம் வந்து 24 ஆஃப் 10 பால்ஸ்லாம் அடிச்சு கடைசியில் வின் பண்ணி கொடுத்தான். அந்த so many அது ஒரு எம்எஸ்டியோட ஆரா அண்ட் உள்ள வரும்போது கத்துறது, த ஹோல் அதுலேயே வந்து சில பவுலர்ஸ்க்குலாம் இழுத்துக்கும். அஸ்வினி குமார் மாதிரி ஒரு பவுலர் பார்த்தா கொஞ்சம் இழுத்துக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ப்ரெசன்ஸே வந்து கண்டிப்பாக இட் ஆட்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆரா டு த டீம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வயசாயிடுச்சு அவனால் அடிக்க முடியாது அப்படின்லாம். அப்படிலாம் இல்லை மச்சான். சூப்பராக போன வருஷம்லாம் பொழந்து கட்டினா நல்லா தான் ஆடினான். ஓவரால் பார்க்க போனேன்னா. ஸோ எம்எஸ்டி வந்தால் நல்லது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. வந்தால் ஓகே, வரலன்னா கூட See, ஓகே. We can manage. நான் இது வந்து 2 விதமா பார்க்குறேன். ஒன்று வந்து CSK as a franchisee on the longer run. இன்னொன்று வந்து 2026 season, which we are in the middle of, right? So if you look at CSK as a franchisee for the next several years, construction and all that, how to proceed, future, எல்லாம் பார்த்த 2027, எல்லாத்தையும் நீ பார்த்த அப்படின்னா, the ideal thing is for Chennai Super Kings to become independent in the absence of Chennai, Mahendra Singh Dhoni, and start winning games and putting in very strong performances. Ideally, go on at least to make the playoffs, if not win the season. That'll be a good future, step forward on the longer run. But you are in the middle of a season 2026, which hasn't gone really well, which hasn't gone well at all. In fact, and the ரெண்டு match win பண்ணது கூட, we keep talking about how those games were won majorly because of mistakes from the others rather than Chennai putting in some really strong performances. அந்த perspectiveல பார்க்கும்போது, Dhoni is in the squad. Just use him, play him, win the games, and try to go to the playoffs and see if he can eventually win the championship. So Yep. squadல இருக்கிறதுனால the short termல squadல இருக்கான். So you have to play him and try to go forward and win the tournament. தலை கமான் தலை. ஏன்னா தலை இல்லைன்னா வந்து நம்ம சிஎஸ்கேல யாராவது ஃபினிஷர் இருக்காங்களா? சிஎஸ்கேல ஃபினிஷரா, தூபேவை ஃபினிஷர்னு சொல்லின்னு சுத்தின்னு இருக்காங்க இவங்க.
அண்டர் 13 பசங்களா நீங்க நான் கேட்டேன் ட்ரைனிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்களே சொல்றாங்க அண்ணா தூபே வந்தானா ஷார்ட் பிச் போடுங்கன்னா இல்லாட்டி வைட் அவுட் சைட் தஸ்டம் போடுங்கன்னா அவர் ரன் அடிக்க மாட்டாரு, அச்சாலும் ஒரு ரன் தான் வரும் அப்படின்றாங்க. ருத்துராஜ் வேற மைட் பி த பெஸ்ட் ஃபினிஷர் ஃபார் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்னு எனக்கு தோன்றது. அவன் எப்படிடா சென்னை சூப்பர் ஓப்பனர் ஆச்சு? அவன் கடைசி வரைக்கும் ஆடுவான்றியா? இல்ல அவன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸே ஃபினிஷ் பண்றான்னு தோன்றது எனக்கு. இப்படியே போயிட்டு இருந்தது வித் ஹிஸ் டிசிஷன் சம் ஆஃப் த திங்ஸ் மொத்தமான ஹி மேட். ஃபினிஷர். அந்த ஃபினிஷர் சொல்றியா? வேற லெவல் போ. பட் யா ஹோப்ஃபுல்லி சிஎஸ்கே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆடி ஒரு 220 அடிச்சு இது பண்ணலாம். பட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பிஃபோர் வி ஃபினிஷ் மாத்ரே இன்ஜர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ திருப்பி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். வெரி குட் பாயிண்ட்ஸ் செட் பை அஸ்வின் வாஸ் லைக் சாக்கர் மாதிரி ஒரு லோனர் மாதிரி எடுக்கலாமா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கான்செப்ட் போயிருந்தது. பட் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் கோன் பி ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஐயோ 2 3 ஃபோட்டோனா தீபக் கூடலாம் பார்த்தேன், மயங்க் அகர்வால்லாம் பார்த்தேன். ஐயோ தலைவா ஏதாவது பண்ணி தொலைச்சிடாங்க. அயன் ஏஜ் ஸ்டோன் ஏஜ்க்குலாம் போயிடாதீங்க திருப்பியும். There's about obviously Mahipan Lomro இருக்கான். I know there's a guy called Atharva Thede. He's played Mumbai Indians ஆனா நம்பர் 3ல ஆடினா போட்டு விளாசுவான். அவனை ஒரு ஆப்ஷனா பார்க்கலாம். But there's also other options. So basically, they will pick it from the guys who were not picked in auction, or 70 or 80 guys were not picked in auction. So on the list they will choose. One good name that struck me was JFM. I know he's been utterly disappointing. A lot of franchises threw him out. Jake Fraser McGrath மாதிரி ஒரு ஆளு. You won't believe. You last year நம்ம brevis எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி you remember, right? Everyone said, oh அவன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அவன் he's out. யாருமே பிக் பண்ணல அவனை. மினி ஏபிடிவி எல்லாம் நிறைய சொன்னாங்க. மும்பை இந்தியன்ஸ் நிறைய ஏற்றி விட்டுட்டு கடைசியில் துரத்தி விட்டாங்க அவனை. பட் சிஎஸ்கே எடுத்த உடனே அவனோட ஐ திங்க் தட் சேஞ்ச்ட் ஹிஸ் ஓவரால் கிரிக்கெட்டிங் கேரியர். நாட் ஓன்லி ஐபிஎல் கேரியர் பட் கிரிக்கெட்டிங் கேரியர். சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு வந்து சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணா. அந்த மாதிரி ஒரு லாட்ரி, ஒரு ஜேஎஃப்எம் மாதிரி ஒரு ஆள் எடுத்து லாட்ரி போடா மச்சான் போய் அட்ரா அட்சா ஆடு அவுட் ஆனா பரவாயில்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளேயர் பார்க்கலாமா ஆஸ் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் மாத்ரே. ஏன்னா இந்த சீசன் மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் மாத்ரே வில் கம் பேக் நெக்ஸ்ட் சீசன். Yeah, I mean, வேற யார் இருக்கா உனக்கு மனசுல? my first question is, do you really need to pick a replacement? Is it a mandate or what? Have you explored the options that you have? Urvil Patel is there. Karthik Sharma is there. Prashant Veer is there. இவங்கெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணல. அஃப்கோர்ஸ் தேர் நாட் ஓப்பனர்ஸ், பட் யூ கேன் பிரிங் தம் இன் டு தி ஈக்குவேஷன். நீ சொன்ன மாதிரி சர்ஃபாஸ் மேல ஆடலாம். இவங்கெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணாம நம்ம வந்து வெளியில வெளியில தேடணுமா அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின். அப்படியே தேடி நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்தாலும் அவனை ஆட வைக்க முடியுமா, இவங்களுக்கு அஹெடா அவனை நேரம் ஆட வைக்க முடியுமான்றது ஒன்று. When it comes to the person that they're looking for, they better look for somebody who is a proper number 3, number 4 if they want to. ஏன்னா if you bring a Jason, JF Meggar நீ சொல்ற மாதிரி எடுத்துன்னு வந்தா கூட he cannot bat anywhere other than opening. Unless Ruturaj is prepared to give his opening spot, there is no point in bringing Fraser McGurk at all. It's fine if you want to bring him in, that's fine. You can bring him. He can. It might be a defining moment in Chennai Super Kings and for him as well. Like you said, possibility irukku, potential irukku. But adukku munnadi Ruturaj should be very clear whether he's going to bat at number 3, because you cannot make McGurk play at number 3 in place of Ayush Matre. Yep. I think டெல்லிக்கு அவன் ஆடும்போது ஐ திங்க் ஒரு 2 3 மேட்ச் நம்பர் 3 வந்தான். பட் ஆப்வியஸ்லி எஸ், ஐ மீன் ஒரு பெரிய ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்வியஸ்லி they don't want to obviously miss out a player and எடுத்து. அண்ட் சிஎஸ்கே லாஸ்ட் இயர் வாஸ் பில்ட் பை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயர்ஸ். ஸோ திடீர்னு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயர் வந்துட்டு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். பட் தேங்க்யூ மச்சான். இட் அகெயின் எல் கிளாசிக்கோக்கு ரெடியாக இருப்போம். நாளைக்கு சூப்பர் மேட்ச் வருது. கெஸ் or your go for tomorrow, yaar win பண்ணுவா, யார் அடிப்பா? I think definitely Mumbai Indians have the advantage. But na sona madri, I think whoever bats first will have a bigger advantage going into the game. But on the whole, I think Mumbai Indians is still capable of chasing if they end up chasing as against Chennai Super Kings. So that way, adala way in pani pakmod enak therinju Mumbai Indians is definitely going to really do well tomorrow. But I will hope it doesn't happen. Performances wise, I think from a Chennai perspective, again, upon a match on Madri, I'll still back Ruturaj Gaikwad. Be good for team in team CSK. It'll be good for
the tournament as well. Somebody like him has to perform. So it's a proper batting wicket. Let him score a big 90, 100, and put a big one on the board. I'm also going to really, really closely look forward for Deval Brevis putting in an enthralling performance tomorrow. Mumbai Indians, a lot of match winners. Let Surya Kumar Yadav come good tomorrow for the sake of the fans that he has, and for cricket's sake. Yep. எனக்கு வந்து தொடர்ந்து மும்பை வின் பண்ணா டாஸ் வின் பண்ணா bowling தான் எடுப்பாங்க. சிஎஸ்கே டாஸ் வின் பண்ணா பேட்டிங் தான் இருப்பாங்க. ஸோ டாஸ் ப்ராபப்லி பெரிய ஃபேக்டர் இருக்குமான்னு தெரியல. பிகாஸ் ஐ நோ சூர்யா லைக்ஸ் சேசிங் இன் மும்பை. அண்ட் எனக்கும் ஆக்சுவலாக ஸ்கை தான் தோன்றது நாளைக்கு ஃப்ரம் மும்பை. அண்ட் ஃப்ரம் சென்னை ஐ வாண்ட் சேட்டன். சேட்டன் ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு 60-70 அடித்தா ஐ திங்க் நம்மளுக்கு மேட்ச் இருக்குது. அண்ட் ஜேமி ஓவர்டன் bowlingல விக்கெட் எடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் see tomorrow மச்சான். தேங்க்யூ. அண்ட் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம் நாளைக்கு மேட்சை. Sure. Keep. Bye. Bye. ஒரு வால்பேப்பர் கொண்டு இது தம்ப்நெயில் கொண்டு எடுத்துக்கிறேன். சூப்பர். தேங்க்யூ.